观众大家好，欢迎大家收看今天的课程。今天呢，我们要做的是前8章的总复习。很高兴呢，今天邀请到 Alan 老师。Okay, so what have we learned so far? That the art of writing can be compared to other art forms like painting or cooking. The major difference is that there are very few materials, if any, are lost when battling through the writing process. 那我们现在想一想，我们到目前为止呢，我们学到什么呢？那我们学到说，这个写作呢，可以比拟成为一种，它是一种艺术形式。那我们把它比拟成为一种什么呢？我们可以比拟为绘画啦，或是烹饪。那它主要的区别在于啊，在这个努力写作的这种过程当中啊，我们几乎是不会损失掉任何的材料。如果有损失的话，也是一点点。So you can make mistakes, you can choose to follow a recipe or not, you can make changes wherever you like. The burden is all mental work with no physical exertion. So let's review here what has been discussed in the previous units. 好，那你呢，在这个过程中呢，你可以犯错，也可以选择呢，是否要遵循写作的指引。那你也可以随时随地的来进行一些更改。那这些呢，都没有什么这种比较大的负担，因为它大部分都是一种脑力的这种劳动，而没有体力上的这个 exertion 这种叫消耗费力。那我们现在回顾一下我们先前所讨论过的内容。So let's start out by reviewing sentence structure. Remember that here we need to follow the basic rules unless we're doing creative writing. Now you can see with the iconic Yoda from the Star Wars movies and how he uses the wrong sentence structure, but everyone still understands him. Now, if your goal is to make sure that the reader understands you with no issues, then follow the rules. 请记住呢，除非你是要进行这种创意写作，否则呢，在这里呢，我们是要遵循一些基本的规则。那你可以通过像在这个《星际大战》的这个电影中啊，有一个标志性的人物叫什么呢？Yoda 这个人来看到他的例子很明显，就是说呢，他使用的这个是错误的文法结构的英文，但是呢，每个人都可以理解到他到底要讲什么这样。那如果你的目标呢是要确保你的这个读者呢，能够在毫无问题的状况下能够理解你的话，那么你就要遵守规则。So start very basic when building sentences. Some great writers say that it's better to just get the story out and then go back and focus on language. This is an idea that I also subscribe to. So that means do your mind map and then your outline and then write. After everything is out, then go back and see how you could reword some of the sentences. 那造句呢，通常呢从这种最基础的开始，这样。那一些很伟大的作家，他们都觉得最好的方式就是先把它写出来，然后接下来再去看看这些文字啊、文法啊是不是要修改。那不要刚开始就去专注这个遣词用字。那我们也是非常的赞同这样的想法。所以刚开始的时候，我们可能要做的就是 mind map， 就是我们的心智图。然后呢，接下来写一个大纲，就是 outline。然后最后呢，才是真正的去写这个写作的部分，这样子。然后我们等到一切通通已经结束的时候，再回去看看呢，如何要修改这些句子，看把它怎么样改得更好一点。So let's look at some examples. I'll start out with a basic sentence and then move it up to a more intermediate sentence and then move it up to a more advanced sentence. 好，接下来我们要来看一些例子哦。那我们在看这个例子的时候，我们刚开始的时候都先有一个基本型，最基本的，然后再来是中度困难的，然后再来就高阶的进阶型，这样就是分成3个阶级。So starting out with a basic example, she was the best boss I had ever had. She wouldn't ask us to do anything she wouldn't do. 好，那这个基本型的这个句子，我们来看一下。那他是我有过的一个最好的老板，那他不会要求我们做任何他不做的事情。So move that up to an intermediate level sentence. She was an excellent example of a manager and a leader. She led by example and no one questioned her authority. 然后我们要把这个句子呢改成中度的困难的句子，要改成怎么样呢？你就说啊，他是个经理和领导者的一个典范，那他能够以身作则，没有人会质疑他的这个权威。And a more advanced sentence,
She was the quintessential combination of manager and leader. What we did, she did. Where she led, we followed. 然后接下来呢，这是更高深的了。那他这怎么讲呢？他说，他是经理和领导者的这什么呢 ？quintessential， 就是这个字叫做这个典型的这样的组合。那我们做什么呢？他就做。那他带领我们去的地方呢，我们就会跟随他。Let's try one more example here with a basic sentence. 好，现在我们是另外一个例子，从最简单的开始。Although he had trained so much, he still came in at nearly the last place. 好，那这句的翻译就是呢，尽管呢他训练了很多，他仍然呢排在最后一名 ，the last place， 最后一个地方。这个 place 不是他在最后的地方，其实就是他是最后一名的意思。An intermediate level example, despite rigorous training, he couldn't overcome most of his opponents. 好，接下来是这种中等难度的，看起来就比较多单字哦。尽管经过了什么呢 ？rigorous 这个字叫严格的。尽管经过了这些严格的训练呢，他还是没有办法克服大部分的什么对手，叫什么 opponents。Now making it more advanced. Notwithstanding the fact that he had arduously trained, any sort of winning had evaded him. 好，接下来是更高深的句子，然后第一个字就比较高深的，叫 notwithstanding， 这个字叫做尽管。尽管呢，他经过了这个什么 arduously， 这个就是非常的艰苦的。好，艰苦的什么呢？艰苦的训练，但是呢，任何形式的这种胜利呢，似乎呢都怎么样，都回避了他，就是什么 evade， 就是回避，就是没有经过他，没有经过他的意思就是他都没有赢的意思。Now, these advanced versions of the sentences are too much for writing emails or postcards or invitations, things like that. They do more of the simple type of writing. And that will be the theme of the rest of this book as well. 好，那像刚刚那个非常进阶版的那个句子啊，你通常不会拿来写什么，你不会拿来写电子邮件，你也不会拿来写明信片啊、邀请函，你就不会写那些很奇怪的字在这些邀请函里面，这样子，这样就写得太高深了。这样，那这本书呢的和下一本书的主题呢，就不是只有这种简单的写作，所以我们稍微告诉大家一下进阶版的是怎么样。Okay, so now let's move on to what we discussed about grammar. 好，接下来呢，我们的1到8章里面呢，我们接下来看的部分就是 grammar， 就是这个文法的部分。Well, proper grammar is still needed so that the reader knows what time frame you're talking about. Also, using the tenses correctly could allow the sentences to become shorter. 那我们在这个文法，我们学习最主要的目的是什么呢？我们就是要学习说你正确的时态。那你这个正确的时态的使用呢，可以让这个读者知道说你到底是讲现在的事情呢，还是过去的事情，而且也可以使你的这个文字更加精简，句子更精简。So here's an example. Sally went to the cinema with friends. They went and got some food. 好，那我们现在看个例子哦。这个例子就是说，莎莉跟她的朋友呢一起去了电影院。那他们呢去吃了些东西。Now these two past simple sentences are exactly that, simple. Nothing is wrong with them grammatically, but the reader doesn't know what happened first. Also, if you use the past perfect, one sentence could be made out of the two and it would flow more naturally. 好，刚才我们看到那个2个过去简单式的句子呢，它就是怎么样？太简单了。虽然它在文法上面是没错的，是 OK 的这样，但是呢，读者呢会不知道说，哪一件事先发生了，哪一件事后发生了。而且呢，如果呢其中有一句话呢可以改成这个什么呢？过去完成式的话，那它时间上的流动呢就会运行得更加自然一点。So changing that with the past perfect. Sally went for food with friends after they had gone to the cinema. 好，那我们现在呢就把它加上过去完成式，就变成这样子哦。莎莉去电影院后，和朋友呢一起去吃饭。那我们这个去电影院是比过去式还要在过去的事情，所以我们就叫什么呢？过去完成式，就是比过去式还要在过去，这样就叫过去完成式。
So the same goes with the future perfect. Let me give you an example, a better example using a postcard. 好，那我们这未来完成式呢也是同样的。那我们接下来用这个明信片呢来当做一个例子。Okay, so here's a very simple one. 好，这就是一个非常简单的版本哦。We are having a great time. We went and saw the Eiffel Tower. We went to the Louvre Museum. We had a great breakfast and a fantastic dinner. We will see Notre Dame tomorrow and the Palace of Versailles. We will go to the Arc de Triomphe. When we get home, we will be so tired having visited so many sites. 那我们先简单说一下这个。那在这里呢，我们过得很愉快。我们去看了埃菲尔铁塔，我们去了罗浮宫博物馆，我们吃了一顿丰盛的早餐和一个美妙的晚餐。那明天呢，我们将到巴黎的这个圣母院和这个凡尔赛宫。那我们前往凯旋门。因为呢，参观了很多地方，当我们回到家的时候，我们将会非常的疲倦。So let's do the same thing using better grammar. 好，接下来呢，我们把它稍微改变一下，用比较好的文法。We are having a great time here. Before we went to see the Eiffel Tower, we had eaten the most amazing breakfast. And after we had visited the Louvre, we had a fantastic dinner. Tomorrow we will visit the Palace of Versailles after we have gone to the Arc de Triomphe. By the time we get home, we will be so tired from having visited so many places. 我们在这里呢过得很愉快。在去了这个埃菲尔铁塔之前呢，我们吃了最美味的早餐。那这个吃早餐呢是在去埃菲尔铁塔之前，所以要用过去完成式。它比前面的这个过去式这个发生的时间呢还要再过去，所以用过去完成式。那参观了这个罗浮宫之后呢，那这个参观罗浮宫呢是在吃晚餐之前，所以呢比过去式这个吃晚餐还要再过去，所以就要用过去完成式。那我们呢就享受了很棒的这个晚餐。那明天呢要前往这个凯旋门之后，我们将参观凡尔赛宫。到我们回家的时候呢，我们将因为游览这么多地方而感到非常的疲倦。Okay, so I've said it before, you don't have to do that type of structure with a real postcard, but it is good practice with the language, and it makes you sound more like a native speaker. 那就像我们之前所说过的一样啊，你在写这个在写这个明信片的时候，其实你不用用的这么复杂，用什么过去完成式啊这样子的，这样也许用过去式一直用就可以了这样。但是呢，这就是一个语言的这种训练，就是训练让大家听起来比较像是母语的使用者。Great. So let's move on to mind maps and outlines. 好，接下来呢，我们要学到的是什么呢 ？Mind maps 就是心智图跟这个 outlines 大纲。Now remember, this is the time when you can really pour all of your ideas out and onto paper, and then move on to your outline. 那请大家记住哦，这个就是你要把你所有的想法通通都写出来，写在纸上，然后呢，把这些东西转换成 outline 大纲。Okay, so in my mind map, I want to describe another event that happened to me while I was living in Germany. The scene was really picturesque and was so magical that it has stuck with me ever since. I want to describe what I saw, heard, smelled, and felt at that moment, because it was the combination of all of these that was implanted permanently in my memory. 在这个接下来的这个 mind map 就是心智图里面啊，那我想要这个描述在德国发生的一件事情，那个景象啊，就是风景啊，非常的神奇。那从那之后呢，一直萦绕在我的心里。那我想要描述一下我当时看到的、听到的、闻到的、感觉到的这些东西哦。那在就是所有的五官感觉到的东西，那它就是深植在我的记忆当中。Okay, so let's move on to the outline. 好，让我们写下大纲，就是 outline。Okay, so in my introduction, I want to set the scene. 好，在这 introduction 呢，就是导论的部分。好，那我们要做什么？在这个导论我们要做什么呢？我想要看风景。The time. 那看到的这个整个风景的情况是什么呢？比如说会讲到什么？这个风景里面会讲到什么？第一个时间。The place. 第二个地点。The weather. 第三个天气。
and my reason for being there. 还有为什么会在那儿。Now, in the first body, I want to talk about the smells. 好，那在这个 body 就是这个正文的第一部分呢，要讲的是什么呢？味道 ，the smells 味道。The baked food. 好，味道有什么？这个烤的这个食物， The fresh rain. 这个清新的雨， The morning air. 这个早晨的空气， And the lack of motor vehicles. 还有呢，它没有摩托车。Now, in the second part of the body, I want to talk about the time and place. 那在这个 body 就是正文的第二部分呢，我们要讲的是什么呢？要讲时间跟地点。The dawn. 时间可能讲到什么呢？是黎明。The end of spring, beginning of summer. 好，可能讲到这是春末夏初的时候。And the old city. 好，开始说哦，这是一个很老旧的城市。Now, in the third part of the body, I want to describe the sounds. 好，那我们在这个正文的第三部分，我们可能要讲的是什么呢？是这个声音。The rain lightly dripping. 好，看到的是什么？哦，这个雨呢，轻轻的落下来。The lack of people or transporters. 好，可能感觉到什么？哎，没有人，而且没有运输车。And a saxophone. 哦，可以有这个什么声音呢？萨克斯风的声音。Okay, so in my conclusion, I want to talk about my feelings from the combination of all. 然后在这个结论的部分呢，我们要讲的是什么呢？就是这个刚才的那种所有的感觉啊，把它加起来的感觉。And my feelings of Germany in general. 还有我对于这个德国呢的感觉。Okay, so now that I have my outline, I know where I want to put all the information that I had already put in my mind map. 好，现在呢，我们已经有这个大纲了，那我就知道原来我在这个 mind map，就是我的这个心智图上面那个讯息，我要把它放在什么样的地方，就是放在那个大纲的什么地方。Okay, so my story. It was an early morning in one of the oldest cities in Northern Europe. I was in the old town shortly after dawn, returning a book to the library before my morning course. It had just rained, and the buildings were still dripping with rainwater. This is always the best time to be in the city because there are so few people around. 好，这是欧洲呢北部呢最古老的城市的一个清晨，在黎明后不久呢，我就在了这个老城区，在早上上课之前呢，我就把书呢还给了这个图书馆。刚下过雨呢，所以这个建筑物呢仍然在滴着雨水。这种是呢，这城市呢去的这个最佳的时间，因为周围的这个人呢是很少的。It is nice when you can walk down the street before the hustle and bustle of everyday life begins. The bakeries open at around 5:30 a.m., and the smell of freshly baked breads and pastries fill the street. This mingled with the fresh morning air after a rain is absolutely wonderful. In this part of the city, cars are not allowed except for lorries carrying supplies for the shops. But even they are not around at this time of day to sully the air. 好，当您呢在这个日常生活的这个喧嚣的开始之前呢，走上这个街道的时候，真是太好了。这个面包店呢，大约是在早上的这个5:30开放。那街头呢，散发着新鲜出炉的面包和糕点的味道。雨后呢，这个新鲜的这个早晨的空气呢是交织在一起，绝对是美妙的。在城市的这个地方呢，除了货车上载有这种商店用品的这种 lorry 这个字叫做卡车之外呢，是禁止汽车来行驶的。那即使是每天的这个时候呢，卡车呢也不在这里，来干嘛呢？来弄脏这里的空气，弄脏就是 sully 这个字。Most German cities have an old town which is just for pedestrians. There are shops and restaurants to the heart's content there. Summer is the time when these places are the busiest, and to be here before most people have woken up is extraordinary. The city of Rostock is more than 900 years old,
And although much of it was destroyed in the Second World War, there are still some parts that have survived the test of time. 德国呢，大部分的城市都有这样的一个老城区，可以供行人来使用。那里呢是有很多的餐厅，而且有很多的商店，那让人的可以心满意足。那夏天呢是这个地方最忙的时候，大多数人醒来之前呢，能够来到这里呢，真是太不寻常了。那这个罗斯托克这个地方呢，是已经有900多年的一个历史了。尽管在第2次世界大战的时候呢，被摧毁了很多，但仍然有一些地方通过了这个时间的考验而遗留下来了。Wandering around the old city when there are no cars and no people is like being propelled back in time. There was almost no sound, which is in and of itself odd in a country with such a high population density. The lack of sound is what was amazing. I could only hear the water dripping from the buildings onto the old cobblestone streets. Then I heard music. Someone was in the town square playing the saxophone. It was so beautiful in the morning after the rain, with nothing to dampen the melody of the single instrument. The sound echoed peacefully from one building to the next in the exact same way they had done for centuries. 在没有汽车、没有人的情况下，在旧城里呢徘徊，就像呢被赶到了过去的时光啊。在人口密度如此高的国家，几乎没有声音，这件事本身啊就是很奇怪的。缺少声音啊是令人惊讶的，我们只能听到水啊从这个建筑物滴落到这个古老的这个cobblestone 就是鹅卵石的街道上的这个声音，然后呢，我就听到了音乐，有人呢在城市广场上演奏这个萨克斯风哦。那早晨呢，它下着雨，真是太美了，这样子，没有什么能够 dampen 这个叫抑制这个萨克斯风的这个旋律哦，就像数百年来一样，这个回音呢，从一座建筑物呢，平静地传回另一个建筑物上面。The experience was so magical. I stood and listened. These performers are often found throughout the city, but not at this time of day. They could make no money with no one around. He played because he loved to play, and I could feel it in my bones. I felt like time started moving slowly, and as slow as the music. The memory will never leave me. 这个经历呢是如此的神奇，我站着聆听这个表演，这些表演者呢经常会在这个城市中可以找得到。但是呢，不会在这个大清早的时候，这个时候呢，周围是没有人的，那这样他们就没有办法赚钱了。他之所以在这里表演，就是因为他他喜欢在这里演奏，而我的内心深处也能够感觉得到，感觉时间呢，慢慢的移动，随着音乐的移动呢，我的这个记忆呢，永远都不会离开我。So this is an example of a descriptive essay, and you will learn how to do this in the coming units and in the next book. But we will do a shorter one in the paragraph form. So there are a couple things I want you to try with this short essay. 像这样子，我们刚给的这个例子呢，其实是描述文的一个例子，它是一个短文的例子，而不是只有一个片段、一个章节。那我们接下来会在第2册的地方呢学到这个。那我们在这一册呢不会学到要写一个 essay， 不会写一个短文这么长，只要写一个 paragraph 段落就可以了。So first I have written this at an intermediate level. Take a couple of the sentences, more if you want to try, and change them to a more advanced level. 那我刚才的这篇文章呢，其实是在一个中阶写作的这个水平上。那我们呢，要把这样呢的文章的文句呢，也可以稍微改成什么呢？改成比较高阶的句子。Okay, so here's an example. 好，我们接下来来看一个示范哦。Starting with the original sentence. 我们从最简单的原来的那个句子，我们来看一下。It was an early morning in one of the oldest cities in Northern Europe. 好，原来的句子是这样子的，这是欧洲的北部最古老的城市之一的一个清晨。
Okay, so elevating that to a more advanced sentence. 好，那接下来我们把刚刚那个中阶的字改成比较高阶的句子。It was the break of day in a medieval city, one of the oldest in Northern Europe. 好，我们把那个句子改成比较高阶的句子，就是这样，在 break of day 这个叫做破晓的时候，那在这个欧洲的北部的最 medieval 就是古老的这个城市中。Let's try another example. The experience was magical. I stood and listened. 好，那我们再来试另外一个句子。另外一个句子就是说，哎，这个经验呢是如此的神奇，我就站在那里，然后呢倾听。Elevating that to a more advanced level sentence. 那我们要把刚才那句话呢，把它提升到一个比较进阶的高级的句子。I was so mesmerized by the experience that I was stunned into silent appreciation. 那把它进阶成怎么样呢？就是说我对于这样的情况呢，真的是就是好像惊吓了，而感到很神奇的，就目瞪口呆的在那儿了这样子。然后呢，我就停在那儿，然后用什么样呢？就变成一个非常的安静的欣赏，就是目瞪口呆的在那里安静的欣赏着。See, it's not so difficult. Now I want you to take one or two sentences from each paragraph and shorten this essay into one, albeit long, paragraph. And don't worry so much about rules and structure right now. Just take the parts that you like most from the essay and make the story shorter. 好。大家看到了吗？其实呢，把这个句子改变了，并没有想象中那么难。那现在我们要做的练习呢，就是希望大家呢可以从这个每个段落当中啊，选出一个句子或是一些句子，把这篇文章，这本来是一个 essay 嘛，是一篇短文，把它缩短成一个比较长的一个 paragraph， 就是一个段落。那你现在呢，先不用担心你的文法啦，或者是你的架构呢，你只要选择你喜欢的部分，然后简化这个故事就可以了。So make it in a way that seems understandable to you. At the end of this book, you can compare this to what you have written after all of the instruction. In the next unit, I will show you the basic building blocks of a paragraph. 那我们呢，使这个短文呢改编成呢，你认为呢可以理解的这个样子。那在这个书本的最后呢，你可以将现在呢所写下的这个短文呢，跟你将来呢经过了半学期，接下来还有半学期嘛的这样的指导之后所写下来的这个内容呢，来加以比较。那在下一章呢，我就会帮您示范这样段落的这个基本的模块。The goal is that at the end of this book, you go back and look at this task and see how you have developed throughout the course. 希望呢，大家呢，接下来呢，就可以看到你自己的进步，从现在的文章到学期结束之间的进步，这样。那非常呢，谢谢今天 Alan 老师呢来参加我们的节目，也感谢大家今天的收看。